Don't forget to like, subscribe, and share the videos. Thank you, Dylan. Thank you for that nice, very kind introduction. As you said, I've been associated with Ganesh sir and Ganesh IAS Academy for almost 20 years now. 2005, when I was a college student, was the first time I came in, and it's one of the best decisions I ever took in my life to walk into those doors. A large part of what am I today, whether it is clearing the exam or how I communicate to people, what are the areas of specialization, how to work in a government office, what are the challenges you face. These were all taught by Ganesh sir. His very dynamic and firebrand public administration classes still echo in my ears. And I always used to wonder how is this man able to think like that? Normal topic are go and you think that this is going to go in a particular way, and he has the ability to challenge you by telling something completely controversial, and always wantedly, not because he wants to sound controversial, because he wants you to think and to challenge you critically. I miss sir's classes as part of growing up, but I've gained a lot out of his lectures, his guidance. I worked in Ganesh IAS as a faculty also. So this place is more than just an institute, it's more a family for me. So I'm very thankful to Ganesh sir and Monica madam for inviting me for this, madam. So I'll share a PowerPoint presentation for this. Aileen, are you able to see the presentation? Right. Okay. Thank you. So the topic that we are going to see is the crimes against women in India as a part of the Ganesh IAS Perspective Builder lecture series. So what we'll do is to go through a few concepts. I don't want to bore people with more numbers and statistics. We'll see a sum of it to understand the seriousness of this issue that we're dealing with. What I would like to do in the true spirit of what Ganesh does is to engage people's thought and make you think on new and different ideas along this topic. Not just as a UPSC aspirant, for examination, this topic is important. It is also important when you become administrators, whether you are in police, whether you are in customs, whether you are in any service, income tax, IAS, you're dealing with a district, you're dealing with a ministry, you're making policies. Every single thing has an element of gender and violence against women, which is ingrained in it, which you might have to address. Right? So I would like to expand this concept called crimes against women. I take the liberty to move from crime to what is called violence against women. It's a bigger umbrella term. கிரைம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லாவை வந்து மீறதான் கிரைம். அது ஒரு குற்றம். அப்போ ஒரு குற்றம் செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் சட்டம் இருக்குது, அந்த சட்டத்தை மீறதான் குற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம். Whereas violence against womenங்கிறது ஒரு wider concept to say it may not necessarily be a legal crime, but it can still constitute violence against a particular female. It can be a daughter, it can be your mother, it can be your spouse, it can be a girlfriend, it can be a person you see on the bus. It can be your subordinate in your office. It can be a lady in the crowd. So, பெண்களுக்கு எதிராக இருக்க வன்முறை அப்படிங்கிறது மொத்தமா வந்து பெண்களுக்கு எதிராக இருக்க குற்றங்கள் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து கவர் பண்றது இல்லை. So that is why I found this concept called violence against women. So when we say violence against women, it's a wider term which not just includes physical harm. Physical harm ங்கிறது அடிக்கிறது, உதைக்கிறது, molestation, harassment, rape, murder. So femicide is a term to mean female, homicide. So பெண்களை கொலை பண்றது femicide, feminicide அப்படின்னு சொல்றோம். Where the major reason for killing becomes gender itself. Like you kill somebody because they are a female. So apart from physical harm, there can also be sexual crimes of different nature. We'll see different patterns and different trends of sexual crimes, including what has come with social media these days. And often an area which is completely not dealt with is psychological violence. Right? To hurt a person, especially a female, you can't just say physically I didn't touch her.
I didn't hit her, but I tortured her, I trouble her, I threaten her. So those things also affect psychologically a female, and the effect is disproportionate, right? For example, ஒரு bullying, ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து கலாய்க்கிறது இல்ல வந்து ஒரு bullying பண்றது அப்படிங்கிறது equal impact இருக்காது between a male child and a female child. Often there is a disproportionate impact in bullying. ஒரு பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு பையன் வந்து நீ குண்டா இருக்க, நீ வந்து அரிசி மூட்டை அப்படின்னு ஸ்கூல்ல ஒரு பையன் அவனை வந்து கேள்வி பண்றதுக்கும், ஒரு பெண் வந்து அடோலசன்ட் கேர்ள்ல இருக்கிற ஒரு கேர்ளை வந்து சேம் யூ யூஸ் டு சே தட் ஷீ இஸ் லுக்கிங் ஃபேட், ஷீ ரொம்ப குண்டா இருக்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஒரு ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. And the effect it carries is lifelong for a female. That is why the United Nations defines violence against women as an act of gender-based violence, which includes physical, sexual, and also mental suffering to women. Right? So let's see what extent this incidence is there. In 2018, WHO, along with UN Women, the Organization for Empowerment of Women and Women Issues, did a study which found that about 1 in 3 people, almost 32% of women worldwide, said that they've been subjected to some form of violence in their life, either as a child or as a adult or as a college kid or as a wife or as even an old age person. 2019 UPSC had a very beautiful question which went something like this. It said the continuing challenges of women or the continuing fight of women against time and space. ஸோ அது வந்து நிறைய பேர் தப்பா இன்டர்பிரட் பண்ணாங்க அந்த கொஸ்டினை. டைம் அப்படிங்கிறது வந்து மிடிவல் டைம், மாடர்ன் டைம் அப்படின்னு கொண்டு போனாங்க. இல்ல ஸ்பேஸ்ங்கிறது வந்து ஜியோகிராபிக்கல் ஸ்பேசஸ், நார்த் இந்தியா, சவுத் இந்தியா. தட் கொஸ்டின் இஸ் நாட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு யூபிஎஸ்சி அதுல கேட்டது என்னன்னா, ஒரு பெண் வந்து இருக்கிற இடம், அவங்களை சுத்தி இருக்கிற ஸ்பேஸும், அவங்க எந்த டைம்ல அவங்க லைஃப்ல இருந்தாலுமே இட் இஸ் அ கண்டினியூங் சேலஞ்ச் அண்ட் அ ஃபைட். ஸோ as soon as a female fetus is there in a womb, it's a challenge to remain alive. குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் up till the 5 years, what we call female infanticide, that is a big challenge to be remain alive. அதுக்கப்புறம் as a small kid to going to tuition, to going with an auto anna, then to go to schools and being abused or raped even by school teachers themselves or sports teachers, people are known to them. Then when they go to workplaces, when they go to bus or any public transportation, train, bus, road, railway stations, public spaces, colleges. So in every space or in every time in their life, and we see even in old age homes, the amount of sexual offense and violence against women is very high. So all along his life. So there was a very beautifully worded question in 2018. A lot of people and even coaching centers do not get the meaning of that particular question right. So moving ahead, in 2023, UN Women also estimated that of all people who are affected or killed by men, 51,000 women in 1 year alone were killed by their own intimate partners. So this intimate partner violence is a new concept which is gaining traction in discussions and discourses on women and violence against women. பலவாட்டி வந்து விமனுக்கு எதிராக நடக்கிற வயலன்ஸ் வந்து தெரியாதவனோ, ரோட்ல போறவனோ, நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்லி வளர்க்குறோம் அப்படின்னா, பூச்சாண்டி வரான், தெரியாத ஒரு அங்கிள் வரான், ஓகே ஒரு நார்த் இந்தியன் ஒருத்தர் போறாரு, ஒரு லேபரர் ஒருத்தர் இருக்காரு, இவங்கெல்லாம் இந்த ஊர்ல இல்லாதவங்க, தெரியாதவங்க. So you be careful, they might kidnap you, they might rape you, they might molest you. But the data shows that a large amount of violence against women, including sexual abuse and in this case femicide or killing, is done by people known to them. It is a boyfriend or a spouse or an ex-boyfriend or sometimes parents themselves. So the UN data was tracking which said that every day almost 140 women around the world are killed by their own family member. Remember, this is just a very tip of the iceberg. Violence against women, we'll see one of the challenges, it's not reported properly. There are many reasons why women don't come to report the figures, or even reported figures are not put in records. The police station verbal complaint, but they will not be willing to put it in writing to file an FIR. So if you don't file an FIR, it doesn't come in a National Crime Records Bureau. Then it doesn't come in this international data also, which is getting collected. Again, complaints with the withdrawn are very high in violence against women. ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு பையன் டார்ச்சர் பண்றான், இல்ல ஏதோ மிரட்டுறான், ஆசிட் ஊத்துறான், மிரட்டுறான் அப்படின்னா, the parents go file a complaint police station. Most of what happens is police or the society calls the two parties, ask that fellow to apologize and say that இனிமே பையன் பண்ண மாட்டான், தெரியாம பண்ணிட்டான்.
And most often the women are forced to withdraw their complaint, either by their own family or by the society around them. So the crime, the figures that we are showing is only very, very minuscule. My own personal estimate is we are only looking at 10% of the actual crime which is happening. So if 140 women are killed by their own family every day worldwide, the actual figures will be something around 1,500 to 2,000 women every day. In India, National Crime Records Bureau maintains the data. The last Crime Records Bureau data is as of 2022. We didn't have the National Crime Records Bureau in 23 and 24 for any sort of crime. So in 1 year alone, say 2022 alone, 4,45,256. So around 5 lakh cases were registered as violence against women. Right? So if you see that, if you do the mathematics, that adds up to around 51 FIRs per hour. So India, as I said, at least 1 in 20 cases are only reported. And the reported and FIR filed cases itself is 51 cases FIR being filed every single hour, which means almost every 1 single minute there is a crime against women and that is being reported. There are at least 20-30 crimes happening every single minute. What gets reported is at least 1 FIR per hour. So that's still a huge. People would often think in a country of 100 crore people, it's not much. But you should remember, most of this violence is repetitive also. Reported crime. Even today, in many tribal areas, in many communities, in many rural areas, violence against women is not reported in police station at all. Even though some of the states like Tamil Nadu has got all women police stations. Initially, we saw that the crimes against women, the reporting percentage increased. But today, if you see state-wise data, there is no big difference. Like even states like Tamil Nadu, Kerala, which have women police stations, we don't really see crimes against women getting reported more, which means the problem was never about policemen. The problem was two-pronged. One, the society's attitude towards reporting to police. The police station, police protect பண்றவர். Instead of feeling safe, the irony is that we don't feel safe in a police station. We feel threatened in a police station or seeing a police station. சில பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும். K3 police station, I think K3 or K4. Amjikarel, if you see there is just a bus stop and just near to that there is a police station, but you don't feel like looking into the police station. அதுல பார்க்கலாம், உள்ள போய் என்டர் பண்ணலாம், யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வராது. So that is one of the challenges of policing in this country, that people don't come and report. Families themselves say, எதுக்கு நீ கேஸ்லாம் போட்டு நம்ம ஒதுங்கி போயிடலாமே? Why do you want to face this issue? Police la pona, they'll ask you hard questions. So we replaced male police with female police women, but the attitude of the police is still same. She continues to behave and deal with the victim just like a male officer would do. So the gender sensitization in policing and police reporting has still not improved. So that's one of the reasons why the crime rate is hugely underreported in this country. Even with that hugely underreported figure, we are looking at around 1 crime per minute in this country. The latest data in terms of social indicators, again a good source for any of your mains preparations, is the National Family Health Survey number 5, which was published in 2023. So because we didn't have a survey in 2021, there was a 2011 census, and after that the census or the national survey did not happen in 2021 because of COVID, and after that the government has postponed that decision. So the latest data we have of census is 2011. That is still outdated by at least 13 years now. But the National Family Health Survey does a fair good job of estimating many of the data. We see some figures which are interesting from that. So that particular family health survey found that in the age group between 15 and 49 in India, the active young women in India, at least 1/3 of women have experienced some form of violence in their life. As a kid, as a teenager, or as an adult, or as a wife, or as a mother, or as an old person. So moving ahead, this is the data in terms of what kind of cases are being reported. நம்ம பார்க்குற 5 லட்சம் cases வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு report ஆகுதுன்னு பார்க்கணும், which are violence against women, the physical harm happens. I want all aspirants and students to look at this and ponder upon it. The statistics is good, you can write these statistics in mains exam, but there is a problem with the statistics also. If you see, only 7% of that 5 lakh reported is rape. There are far more number of rapes which happen every day, every single minute in this country. But sadly, that is not getting reported. What is getting reported
is the crimes which are of lesser instances. For example, assault to outrage modesty of the women, which means either somebody disturbs the dress of the women, tries to disrobe them, இல்ல தகாத வார்த்தைகளால சொல்லி using words to outrage the modesty. பெண்ணோட கண்ணியமன் கற்பை பத்தி ஈழ்வா பேசுறத பத்தி that is around 18.7% of the crimes. Whereas the real physical crimes of battery, assault, rape, those are not getting reported enough. Again, as I told you about intimate partner crime, Indian data also proves that intimate partner crime is a very big issue. The cruelty by husband and his own family accounts for 32% of the crime which is reported in India. Another interesting factor is the anti-dowry reporting, which means the crimes or the affairs which are filed under IPC as well as the Dowry Prohibition Act, is only 2%. Which means, generally, public என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் டவுரி சொல்லி தான் விமன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, என் ஹஸ்பண்ட் அடிக்கிறாரு துன்புறுத்துறாரு அப்படின்னு. பட் த டேட்டா ப்ரூவ்ஸ் தேர் இஸ் அ டைகாட்டமி. இப்போ நீங்க 30% வந்து குரூவல்டி கேஸும் 30% டவுரி கேஸும் தான் நீங்க என்ன சொல்லலாம், ஓகே சார் எல்லாருமே விமன் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க, டவுரி கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன அடிச்சிட்டாங்க உதச்சிட்டாங்கன்னு கேஸ் போடுறாங்க. But here the data proves that of 31% people who are saying my husband is hitting me or physically torturing me or his family is torturing me, only 2% have reported dowry crimes. Which means this concept of misuse of dowry itself is overhyped and overinflated in this country. Although misuse of dowry நடக்கல நான் சொல்லல. Recent past we have seen a lot of cases where we are seeing married girls misusing dowry provisions. நம்மளோட own relative family நீங்க நிறைய பேர் பாக்குறீங்க, where the lady threatens the husband saying I'll put you in jail, I'll put your family in jail, I'll make sure your job goes away, I'll put in a dowry. In the cases நடக்குது, but because of social media and the consumption of how it happens, I think it is overinflated also. The impact of a female misusing a provision intended for protecting females is hyped up more, because that is what we want to see. We want to see the female as a villain, and we want to see that. So there is a demand for such content. So a few cases which are happening are certainly getting highlighted a lot, and because of that there is a misnomer to think that the reporting of cruelty by husband equates to misreporting or wrongful reporting of dowry cases. இது எல்லாமே false cases அப்படிங்கிற ஒரு impression வந்து கண்டிப்பா அது வந்து create பண்ணுது. But this data that I'm showing you clearly shows that that's not the case. Of only 2% dowry cases, there are 31% of cruelty by husband. So this is physical harm. When we talk of, as I told you about the 2019 question of space and time, the female facing issues, violence against women starts before the birth or immediately after the birth also. There was also a report by Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSP, called Women and Men in India 2023. It's a very interesting report, has a lot of interesting data about urban and rural areas, which will help you in your UPSC preparation. So it indicated that 2011 census, the sex ratio was around 943 females per 1,000 males, which means a large number of female children were killed either when they were in fetus or when immediately after birth, because the infant mortality ratio and sex ratio is mentioned up to around 5 years of age. So the Prenatal Diagnostic Prevention Act Act was passed in 1994, which made a crime to detect and tell the sex of the fetus during scanning. And you see in all the scan centers, in all the hospitals, you see the board which says that you are punishable, the doctor shall lose license, you shall be in prison, etc. But what we have seen is doctors and communities have found very ingenious ways to communicate the sex without actually telling that it is a boy or a girl. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்க ஃபேமிலியில நீங்க பார்த்துப்பீங்க சம்டைம்ஸ், ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச டாக்டர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பாருங்களேன் காலை எப்படி அழகா ராஜா மாதிரி போட்டிருக்கான் அப்படின்னு ஃபீட்டஸை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி சொல்லுவாங்க. டு ஸ்லைட்லி இண்டிகேட் தட் இட் குட் பி மேல், or sometimes they'll say that she's very fine. So using pronouns or gendered language to sometimes indicate is a big issue. Again, we often think that it is the uneducated people or the rural people who actually engage in this. தமிழ் சினிமால வந்து கருத்தம்மா அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை பார்த்து நம்மளோட மைண்ட் செட் என்ன இருக்குன்னா, we think it's a rural area with uneducated people, காட்டா மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் ஒரு பெண் குழந்தைகளை கொள்றாங்க. சிட்டில இருக்கிறவங்க எஜுகேட் ஆக நம்ம டெவலப் ஆயிட்டோம்.
Again, I think 2022, if I'm not wrong, there was a question in UPSC mains paper 1, which said that examine why the areas of affluence are having the worst sex ratio. நீங்க ஸ்டேட் வைஸ் ஆர் ரீஜன் வைஸ் செக்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் இந்தியாவோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துட்டு யூ புட் தட் ஓவர் பர் கேபிட்டா இன்கம், you will see that the most affluent, the richer the place or a state is, the worst sex ratio is. Punjab has got one of the highest per capita income in the state. Haryana has got decent, Delhi has got decent. Many of the states, if you see, the sex ratio is worse. Right? Tamil Nadu, per capita income, the richest district in Tamil Nadu is Tiruvallur. It is not Chennai. It is not Coimbatore. People think Coimbatore has a lot of money. People have, a lot of fancy cars, etc. But the highest per capita income in Tamil Nadu, the district-wise, is Tiruvallur. And Tiruvallur, the female sex ratio is also worse. So the question in UPSC was why there is affluence in the area of sex ratio worse than. That's a completely different topic altogether that we'll see some other day or another discussion, and I want you guys to think of it. ஏன் வந்து பணமும் அஃப்ளூவன்ஸும் ஜாஸ்தியா இருக்கிற இடத்துல வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ வர்சன் ஆகுது. But I told you about this National Family Health Survey 5, which was conducted last year, published last year. It was conducted in 2020-21. There is an interesting factor which is coming, that the sex ratio is increasing. Currently, if you see the table below in that slide, it says 2011 census, the sex ratio was 943, which means for every 1,000 male child, there are only 943 female children. But this survey says that now it has crossed 1,000, which means ஒரு 1000 பசங்க இருக்காங்கன்னா 1020 பெண்கள் வந்து பிறந்து இன்ஃபென்ட்டா இருக்கிறாங்க. இது can you equate that to a census data? No, because the National Family Health Survey is a very small sample size. They pick up small sample sizes and do the survey. If it indicates that India's sex ratio of female infanticide is reducing and sex ratio is improving, then that is a good trend which is changing. And one of the things that Ganesh often remarks is the impact of COVID. COVID, there are a lot of mental changes or attitude towards life has changed a lot. In terms of, for example, property. After COVID, if you see, the amount of money which is spent on buying own houses has increased. Lot more apartments, lot more individual houses people are buying. இதுக்கு முன்னாடி பணம் சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு டெண்டன்சி போய் life is very short-lived. It is very, what is called flimsy. It can go at any time. எப்பனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கோவிட் மாதிரி ஒன்று வந்து பாதி பேர் இறந்து போறாங்க. So அந்த ஒரு பயத்துல people have started spending more money. They've started living in their life. Some social areas we are seeing that is having a positive benefit. COVID has led to an increase in domestic violence. That's a separate topic altogether. When you are stuck up, husband and wife are stuck up in a family or in an apartment for long periods of time, and the concept of work from home and other things happen, it leads to a lot of psychological problems, build up of stress on both the genders. One, the kids don't go to school, that itself builds a lot of stress on the spouses. We are seeing those things also increase domestic violence and domestic issues like hurting the wife, hitting. இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியா the physical offense, but the sex ratio part is increasing. There's a lot more celebration of female birth which is happening. It is still too early to judge that it is going on the positive, but it's a trend that as students of society we might have to keep a look at. So if we accept that this Family Health Survey 5 is correct, then the sex ratio part is going on a correct route. So let's move ahead. So the first part we saw the physical crimes in terms of abuse and violence. Now it comes to sexual crimes. There are different kinds of sexual crimes against women. Again, a large part of this is underreported. One of the biggest issues in India is the insecurity of the public spaces. ஒரு பஸ்ஸோ ஒரு காலேஜோ ஒரு ஸ்கூலோ ஒரு பப்ளிக் ஸ்பேஸோ இன்னைக்கு வந்து has become unsafe. So when there is abuse in public spaces, road grouping, people, when night spaces become unsafe, your own colleges become unsafe. We saw in the recent unfortunate incident in Kolkata last year of the medical college student who was raped by, who was in the night duty. She had to take rest in the college and still was raped and killed by a group of 4 people, and we have still not got justice in that particular case. அப்பப்போ சில cases வருது and public conscience gets shaken, but eventually things go back to normal. People have a tendency to accept that yes, this is happening. So in the abuse in public spaces நடக்குதுங்கிறது ஒரு விஷயம். இதனால என்ன எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது தான்
you have to think as students of public policy and society. When public spaces become unsafe for women and female, and especially young girls, there is a reactionary tendency towards it. Families then stop sending you outside. They think, why do you have to travel so many kilometers in a bus to go to that job? வீட்டு பக்கத்துல ஏதாவது படிச்சுக்கலாமே, நம்ம ஊர்ல இருக்க ஏதாவது காலேஜ்ல நீ சேர்ந்துக்கலாமே. Why do you want to go to Bangalore and work? Any particular one small instance. In fact, this is one of the main reasons why I'm sure at least a few girls in this meeting today would have undergone something like this in the public space, and most often you would not be confident to tell this outside. Forget about telling to a stranger or a policeman. You're not confident to tell to your own parents. சொன்னா என்னன்னா overreact பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயம். That sir, they will react and they will say நீ அங்க இருக்காத, ஓகே நீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துரு, வீட்ல இருந்து படிச்சுக்கோ, ஆன்லைன்ல படிச்சுக்கோ, why do you want to go and live in Chennai? So this abuse in public spaces not just create trauma for people there, it also closes generations of women from coming out in the public and get equal participation in the workspace. A very unfortunate thing. And the second is rape, which legally is defined as penetrative act. A sexual harassment is defined as a non-penetrative act in terms of different kinds of sexual torture, oral sex, groping, etc. When you talk of rape, one of the concepts that now is come to the fore and very challenging in Indian context is to talk about marital rape. Many people don't understand how can there be a rape in a marriage. Marriage is not a certificate or a sanctity of having sexual relation with your wife. So how can a husband be accused of having raped the wife? இதை இந்த டாபிக்கை பேசினாலே பல பேர் just laugh it off. Marital rape எல்லாம் சும்மா fancy concept சார், இந்தியாவில் சும்மா வேணா இஷ்டத்துக்கு இருந்தாலும் பேசுவாங்க. But it's a real thing. There are many people who undergo harrowing, haunting experiences, traumatic experiences of marital rape without consent. Sometimes in the context of marital rape, not just by the husband, but by also other family members in that home, including other men. So thus, again, there is hardly any data because this never gets reported at all. The Supreme Court, in a judgment few years back, had recognized marital rape as one of the main issues in India and the need for law to address it. If the issues of marital rape in Varma, the biggest problem is how do you prove that there was no consent? How do you prove or evidence in the court of law? So when law gets into areas which is not based on evidence, or a rape or a murder or another, I can ask for hard evidences and I can see circumstantial evidence. Okay, you torture panna, message amcha, you want that to pona, CCTV footage. So even though there might not be a footage of the rape itself happening, you might have corroborated evidences using which you could have made a case against the offender or marital rape or very issue in the confines of our home. We do not have any evidentiary or any technology to do that. So which means it still remains a concept. It is still not led to a case in India where females are able to go report to police station saying that I'm facing marital rape and physical trauma by my husband and I need to file a case against him. It becomes very difficult and those cases don't lead to conviction at all. Because the husband comes out saying it was motivated thing. Corroborative evidence, his mother, his relatives, neighbors who say yes, yes, they kept fighting. The fight was not about harassment. So marital rape, the concept of marital rape, and the more we talk about it, the more sensitized we are. I think young men and young women who are getting into relationship for the next generation will be more sensitive to this concept, and it can certainly have a preventive effect on it. இப்போ நடக்கிற கேஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணி ஒருத்தர் ஜட்ஜ் ஆகலனாலும் பட் இது பப்ளிக் டிஸ்கோர்ஸ்ல ஜாஸ்தி பேசலாம் இதோட சீரியஸ்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வெளியே வரும். The other kind of sexual offense that we are seeing is corrective rape. Corrective rape அப்படின்னா என்னன்னா, rape is a lot of times used as a disciplining mechanism. That okay, பாடம் புகுத்துறதுக்காக. If a girl does not listen to family's sayings, or if you find that a female is very rebellious in the family, or if you, for example, this issue is faced in people with sexual, issues with their gender identity. If you're born a male who wants to be a female in your mind, or if you're born a female but you don't feel comfortable in that gender and you want to transition to male, in those cases, we have seen that rape is used as a means to teach a lesson.
that you rape a female so that she'll automatically become. For example, we will see further ahead, one of the most vulnerable groups of people in India are LGBT group. Okay? It's an irony in India that a lesbian women who would not want to have, who doesn't naturally feel like having a sexual relation with a male, is taught by rape itself. So families engage men to gang rape girls to say that அவளுக்குள்ள இருக்க பிசாசு பிடிச்சது போயிடட்டும், tendency போயிடட்டும், let her develop sexual interest in men. It doesn't happen like that. It creates huge trauma and physical effect and a lot of times even death. So corrective rape is also a concept that has not been even spoken about in our public discourses. Lastly, rape and the caste system in India. I will let you do the homework of the data in this because a lot of that data is obscure. It's not very clear, detailed in the public domain. Rape, இது வந்து இந்தியாவில் untouchability வந்து ஒரு வினோதமான விஷயம். That lower sections of society, somebody belong to a scheduled caste or scheduled tribe, or even OBC, in many parts of this country, are considered to be untouchable. அவன் கூட உட்கார மாட்டான், அவனுக்கு வந்து வேலை கொடுக்க மாட்டான். Two tumbler system இன்னுமே நிறைய இடத்துல இருக்கு, albeit in a new format. Right? Somebody might have in a glass tumbler, you might give it a paper cup. முன்னாடி மாதிரி செரட்டையிலோ இல்லை மண்ணுக்கு சட்டியிலோ கொடுக்கறது, பட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ், ரைட்? டிஸ்போசபிள் பேக்கேஜிங்ல கொடுக்கறது. We are seeing untouchability still existing. So a lot of times the upper caste settings, you feel that what, I will not touch him, but if I want to punish them, I'll rape the female. Right? Completely unimaginably stupid and inexplicably happens in India. Caste and is a major factor where if you see the rape data, that the percentage of women in scheduled caste and scheduled tribe and in tribal areas and in northeast is high, much higher than what the women in the upper sections of society actually face in terms of rape. Because rape itself is used as a tool of power, that I have to teach them the lesson, that they'll always be subservient to me. Right? So when we talk of violence against women and rape, most often the biggest issue is people equate that to physical pleasure. அவனுக்கு ஆணுக்கு வந்து பிசிக்கல் பிளஷர் தேவைப்பட்டது, அதனால ஒரு ஃபீமேலை வந்து ரேப் பண்ணாங்க. It is not the case. There are multiple studies in the world which is evidence that an act of rape is not an act of sexual gratification. What these people feel, see, there are psychological studies which have been done by perpetrators of rape, and a lot of them are repentant. நான் இன்னைக்கு பண்ணிருக்க மாட்டேன், பட் அன்னைக்கு அந்த இதுல பண்ணிட்டேன். And a lot of the time when you ask them as to why did you do that, if you really have such a strong sexual urge that you cannot postpone it, or you cannot use another form, why did you have to kill the girl by raping her? And the answer most often is that it was not about rape, it was about the sense of power, that I was able to overpower a girl and I was able to force myself upon them and to violate that space. So that sense of physical power that you get, right? Again, very disturbing notions of how manhood and gender of male is being defined. And a lot of movies and how we have seen plays a big role in it. That you are the stronger one, you can hold the hand of it and நீ கையை மடக்கி பெண்ணை வந்து லவ்க்கு அக்செப்ட் பண்ண வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிற சொசைட்டில rape in the context of caste and marginalized societies or in slums, we are seeing is used as a tool of power, that people use it to teach lessons, to show that I am more powerful as a group than you are and you cannot do anything. Because those scenarios, if you see, the communication is not just to the Dalit women, for example. When in a slum, people belong to a powerful society come and rape the female, it is not just a signal to those women. It is also a signal to that community's men to say that I can do what I want to do. You cannot question me. You have nobody to argue against me. You don't have the power to fight me. So power dynamics in India has got a large overlapping factor with sexual crimes in India also. So moving ahead, next is psychological violence against women. Again, something which has not been often talked about in our public discourse or in our movies, etc. Aggression, especially what we call as passive aggression, in a lot of intimate settings between boyfriend, girlfriend, or in a family setup, or the father and the daughter, or even the son to the mother, aggression has started to be being accepted as a male behavior, right? So some of the movies glorify it. பையனை அப்படிதான் இருக்கும், கோவம் வரும், அவன் அடிக்கதான் செய்வான். What is a big deal about it? அவனுக்கு திரும்ப கோவம் போயிடுச்சுன்னா it is fine. So the tendency to normalize aggression against women is so deeply ingrained that we think our gender role is to show aggression. And you will see that in many contexts.
in a lot of the times ஒரு public spaceல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க, your mother would be telling something, saying that இது பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும், இது செய்யணும், அது செய்யணும், சொந்தக்காரங்களோட செட்டிங் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு உங்க அப்பா ஒரு one point will shout, ஏய் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நீ வாங்கி கொடு, உனக்கு என்ன தெரியும், இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க. So that physical aggression or the shouting which comes in is an important form of violence, and you at this age would know what your mother goes through, what you go through when you're being shouted at in a social setup. இது ஒரு கண்டினியூஸ் சைக்கிள். மற்ற நேரத்துல அப்பா ரொம்ப சைலண்டா இருப்பாரு, பட் இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டில இதுல வந்து he will show that okay, I will speak aggressively and you have to keep quiet. Second is abuse. Abuse, you know, different types of abuse, torture பண்றது, right? A lot of toxic behavior, what we call as toxic behavior in today's terms. And the third is controlling behaviors, right? To say, for example, a lot of times there is a very fine line between caring and being possessive and controlling somebody, right? You should not speak to someone, you should not go here, you should not talk like this, you should not wear these dresses. So a lot of times in India, young girls get into this confusion of இவன் என்ன இதை பாசத்துல பண்றானா, இவன் என்ன வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்றானா, டார்ச்சர் பண்றானா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன். Some of the times, because we don't have relationship counselings in India, you don't have a therapist to speak to, you don't have non-judgmental people to speak to. You tell your friends, they will always judge you. Or they will say, no, it's so nice, you know what, that fellow is so caring about you that he's shouting at you. நீ இதை தான் சாப்பிடணும், இங்கே தான் போகணும், இந்த பஸ்ல தான் வரணும், இப்படி தான் இறங்கணும். So இந்த controlling behavior issue என்னன்னா, over a period of time that causes trauma in the female and they never be able to resist it, right? Psychology, we talk of something called Stockholm syndrome. Stockholm syndrome concept is if somebody kidnaps you and say they have held you captive, ஒரு இடத்துல வந்து பூட்டி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இனிஷியலா வந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கும், பயமா இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு மேல you're used to the physical presence of that person, you're also scared, but you start associating with their problem. அதாவது அவனுக்கு வந்து சின்ன வயசுல நிறைய ப்ராப்ளம், அதனாலதான் அவன் என் மேல திட்டுறான், எனக்கு கத்துறான், ரைட்? ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ஆஃபீஸ்ல, அதனால என்ன சொல்றாரு, அவர் சின்ன வயசுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு, அதனாலதான் என்ன அடிக்கிறாரு, சரிதான், ரொம்ப பெரிய தப்பு இல்லை. So you start associating with the abuser and you start supporting the abuser, right? It's a real psychological issue called Stockholm syndrome, and we see that a lot in gender relations. And the subsequent consequence of that is control of finances, right? The female might be earning, the male might also be earning, but the financial decisions are largely being centered around male decisions. So male decisions வந்து finances கண்ட்ரோல் பண்ணணும், என்ன செலவு பண்ணணும், என்ன இஎம்ஐ பே பண்ணணும், எந்த வண்டி வாங்கணும், ரைட், என்ன ட்ரெஸ் வாங்கணும், எப்ப செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற கண்ட்ரோல் வரும்போது இட் மைட், சம் ஆஃப் யூ மைட் சே, சார் இது என்ன சார் தப்பு, இப்படிதானே எங்க அப்பா அம்மா இருந்தாங்க, எல்லாமே நல்லா தானே இருந்தது அப்படின்னு இருக்கும். But the issue is what it creates is a dependency structure, right? What it is not, see today, for example, again, if I have to refer to UPSC questions, I think it was last year's paper 2024 or 23, there was a question which said, why are young aspirational well-to-do women in India having high rate of suicide? ரொம்ப படிச்சு ப்ரொஃபஷனலா வேலை பார்க்குற பெண்கள்ல வந்து சூசைட் ஏன் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. So when you think of it, it is not like the previous generation did not have any problem at all. If divorces are increasing, marital issues are increasing, problems are increasing, it did not mean that our mother-father's generation did not have these problems. They also had those problems. But the only difference was that your mother had such a big dependency setting. அவங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன், ஒரு எக்ஸ்போஷர் இல்லை, அவங்க எந்த சோஷியல் செட்டிங்குமே கூட்டு போனது கிடையாது, அவங்களுக்கு பிசினஸ் தான் என்னன்னு தெரியாது, அவங்க வெளியே போய் வேலை பார்க்க முடியாது, அவங்க அந்த ஊரை தாண்டி போயிருக்க மாட்டாங்க. And most of the time in terms of saying that அம்மாவுக்கு எதுவும் தெரியாது, அம்மா வந்து பாத்துக்கணும், அம்மா தனியா டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க. So you're restricting an ability of a human being to go out and engage economically productive jobs. I have to travel to find a job, I have to travel to go and do business, I need to know economic knowledge. அது எல்லாமே gendered settingல வந்து when you control such psychological effects, it goes away, those skill sets go away, right? Your own families, your own sisters, brothers, you will see such concepts. Like internet banking வந்து இப்போ உங்க அக்கா இருக்காங்க, உங்க அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா, you will see that உங்க அக்கா ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து உங்க அக்காவோட internet banking ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. Over a period of time, she will not even know how to book an IRCTC ticket, how to file an income tax return in one of the departments associated with I.R.S officers. ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன், ஒரு ஜிஎஸ்டி, இது கம்பெனி பேர் வந்து விமன் மேல இருக்கும், பட் ஆடிட்டரோட பேசுறது, again the number of male auditors in CA and etc. is 90 to 10 in terms of female auditors versus male auditors. The finance space itself is male dominated.
And because of that, women do not get exposure to aspects of finance. So dependency அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் ஆகும். நான் எல்லாத்தையுமே ஒருத்தர் சார்ந்து இருக்கும்போது நீ எப்படி அவரை சண்டை போட்டு அவரை ஏற்றுக்க முடியும்? At one point you will have to accept, okay, this is a quid pro quo, நான் இதை சகிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் போயிடும். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல you will not find any alternatives. A lot of times even our political choices are based on lack of alternatives. It is not that the person you are voting to is best, but generally இவனுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இவனோட கேவலமா இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னால. So that affects familial choices also. You can't take independent decisions because scared of what will happen. That if there is no male in your family. You see that in technology also. The sexual dichotomy in terms of ability and skill sets. நீங்க ஒரு Chroma or any Reliance Digital நீங்க போனீங்கன்னா you do this experiment as parents, you will know this. Say boy, இப்போ நீங்க boys girls ஒண்ணா போங்க, ஒரு Chromaக்கோ ஒரு Reliance Digitalோ போங்க, and let the boy ask questions about a mobile phone, ஒரு மொபைலோ ஒரு கேமராவோ நீங்க எடுத்துட்டு நீங்க அதை பத்தி பேசுனீங்கன்னா இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா the person on the counter will start talking of technical items too. சார் இது இத்தனை ஜிபி சார், இத்தனை ரேம் சார், இதுல இந்த இருக்கு சார், இந்த கேமிங் டெக்னாலஜி இருக்கு சார், இதுல வந்து ரெசல்யூஷன் இருக்கு, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. Whereas if a female in that group of the same age, you go and let the female ask the shopkeeper, இந்த போன்ல என்னங்க ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, நல்லா செல்ஃபி எடுக்குங்க, இது வந்து கேமரா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, நீங்க வந்து ரீல்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சொன்னாங்க டிஸ்பிளே சூப்பர் அப்படின்னா. சூப்பர்னா என்னப்பா, அது பிக்சலா, அதோட ரேட் ஆஃப் இதுவா, or is it black spot, is it clarity? They will not talk technicalities to you. They will generalize things and do a mansplaining to say that நல்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், இதுல பாத்தீங்கன்னா கிளாரிட்டியோட இருக்கும் உங்க போட்டோ தான், right? So that is called as sexual differentiation even in technological aspects, right? It is assumed that a female would not understand technology as much as a male understand technology. So these are all aspects which are there with psychological effects and a long-term period. Right? Deprivation of liberty and isolation is the same thing. That you don't allow the female in your family to go out. Most often, sometimes some of these intentions could be good also. You are concerned of the safety. Again, this is a loop, right? If எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா, ஒரு டீனேஜ்ல இருக்கா அப்படின்னா, I would otherwise want to go out. I would want her to go and enjoy a party with her friends. But because I know there is so much of crime happening, because I know that it is unsafe, because I feel that if she goes in those settings, he could be affected, then I think that நான் நல்லது பண்றேன்னு வச்சு பண்றேன், but I don't allow her, I isolate her. So automatically over a period her social circles reduces. So it's called social capital, right? Violence against women ஒரு கிரைமா பார்க்க கூடாது. நீங்க அதனால எக்கனாமிக்கலி என்ன இம்பாக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க சொசைட்டிஸ்ல. That you are creating a large set of society. இப்போ உங்க ஃபேமிலியில நீங்க பார்ப்பீங்க, ஒரு ஒரு அண்ணனும் ஒரு தங்கச்சி இருப்பாங்க, ஒரு அக்காவும் ஒரு தம்பி இருப்பாங்க. The akka might be more educated, but if the family needs to change a bulb, they'll ask the boy to do it, even though he might be 3 years or 4 years younger to the girl in the family. அவன் தான் பல்பு வாங்கிட்டு வருவான், அவன் தான் பல்பு மாட்டுவான். நீ பல்பு கிடைக்க நாளைக்கு அவங்க அனுப்பலன்னா நாளைக்கு how do you expect her to ever understand what is a bulb, how to do it, what to ask them? So you're cutting off large sections of economy from the female exposure, right? So that is not good for the economy, and that's not good for the people, the women themselves in the economy. So you tend to isolate them, albeit for supposedly good reasons that you have. So care, bayam, concern, anbu அப்படிங்கிற ஒரு பேர்லயே வந்து it gets restricted a lot, and because of that the skill set reduces, right? பேங்க்குக்கு போறது அப்படிங்கிற ஒரு டேலண்ட், ஒரு கொரியர் அனுப்புறது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம், right? First time I'm sure a lot of you came to Chennai or UPSC preparation and you wanted to send, take a demand draft. நீடி எழுதுறது எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. பேங்க்ல போய் அரை மணி நேரம் திருத்தணும் முடிச்சுட்டே இருந்திருக்கோம். நான் என்ன ஃபார்ம் எடுக்கணும், என்ன பேசணும், யார்கிட்ட பண்ணணும், பிகாஸ் a female is not, always say, is not exposed to these things sufficiently enough. So that is called as isolation and threat. Threats is physical threat. Mostly sometimes violence does not happen by actual doing. அடிக்க மாட்டான், பட் அடிச்சிருவேன், நான் பண்ணிடுவேன், நான் ஆசிட் ஊற்றுவேன், நான் கொண்டுருவேன், நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவேன், நான் என்னத்தானே ஹார்ம் பண்ணிக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு த்ரெட், ரைட்? பிகாஸ் see, you remember any gendered relationship is relational, it is not isolation. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, எனி அதர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து ஒரு தமிழியன் வந்து ஒரு நார்த் இந்தியாவுக்கு போறேன், அங்க லெட்ஸ் அஸ்யூம் தமிழ்காரங்களை பார்த்து வந்து வயலன்ஸ் நடக்குது, தமிழ்காரங்களை பார்த்து ஒரு பாம்பேல போட்டு அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல கர்நாடகாவில் வந்து தமிழ்காரன் வந்திருக்கான் காவேரி இஷ்யூ சொல்லி அடிக்கிறான் அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் ரிலேஷனல் இன் த சென்ஸ் தட் நான் அவனை ஒரு கன்னடிகாவை பார்க்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நான் ஒரு தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவல், நான் பெங்களூருக்கு என்னோட வேலை பார்க்க போறேன், ஆனா அவன் ஒண்ணு தமிழில பார்த்த போது அவன் ஒண்ணு கூட அடிக்கலாம். So I have no active agency role to play in those violences.
So if I belong to a Dalit community and if I am being discriminated against, sir, நான் என்ன தலிதாவே பார்க்கல சார், இருந்தாலும் எனக்கு against அந்த violence நடக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஆனா விமன் அண்ட் ஜெண்டர் வயலன்ஸ் வரும் ஒரு கான்செப்ட் என்ன பிரச்சனைனா, அது ஒரு ரிலேஷனல். நீங்க எந்த வயலன்ஸுமே வந்து அந்த பெண்ணோட வாழ்க்கையில இருக்க ஆணை எடுத்துட்டு பார்க்க முடியாது. ஒரு அபியூஸ், ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப அபியூசிவா டாக்ஸிக்கா இருக்காங்கன்னா, நீங்க அந்த பாய் ஃப்ரெண்டை எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு பெண்ணோட பிரச்சனைன்னு மட்டும் பார்க்க முடியாது. ஸோ a lot of that is relational. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பெண்ணோட ரிலேஷனோட கோல்ஸோட இந்த சைக்கலாஜிக்கல் டார்ச்சரை லிங்க் பண்ணுவாங்க. ரைட்? ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் திங்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் மென் டூ, ரைட்? இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஆக்சுவல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், வீட்டில் அடிக்கிறது, உதைக்கிற பெண்களை வந்து உதைக்கிறது, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸோட இனிஷியல் காஸ் என்ன அப்படின்னு சில ஸ்டடிஸ் நடக்குது. இட்ஸ் நாட் தேர் இன் என்சிஆர்பி டேட்டா, பட் ஐ ரிமெம்பர் ஸ்டடிங் ரிப்போர்ட் இன் 2001 டிட் இன் குஜராத். ஸோ குஜராத்ல ஸ்டடி பண்ணும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, 60% ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறது வந்து சாப்பாடுங்க. that the food was not good, she did not make tasty food, she made food late, or she did not make a food which I like or my parents like. Right? Sometimes in certain communities or largely in the northern part of the country, garlic போடக்கூடாது, ginger போடக்கூடாது, non-veg இருக்கக்கூடாது, egg இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி சாப்பாடு ரிலேட்டட் பிரச்சனைக்காக தான் அவன் போய் அடிக்கவே செய்யறான். ஸோ அந்த அடிக்கிறது வந்து ஒரு கல்மினேஷன், பட் அதுல அந்த ஆர்குமெண்ட், பிரச்சனை, சண்டை எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயத்துல. வெரி வெரி ஃபிளிப்ஸி ரீசன்ஸ் we should not have physical violence at all. பட் அதை வந்து என்னன்னா ஒரு பெண்ணோட ஃபேமிலி ரோலோட சேர்த்து விடுறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் த ஃபீமேல் ஹர்செல்ஃப் ஃபீல்ஸ் guilty. A lot of them she thinks, okay, நான் எதுவும் தப்பு பண்ணணும், is it not in vain? Right? I am sorry if any of the female participants in this session are reminded of their own personal experiences. My intention is not to rekindle the aspects of hurt in you. Right? A lot of you would have gone through some of the scenarios that we're talking about. Sometimes when you have, for example, one of the major forms of psychological torture is cheating. And cheating with the spouse knowing. For fiancé or wife or girlfriend, the male would cheat with somebody else, or he would go to commercial spaces, right, where there is commercial section prostitution, or there could be, say, the supposed massage spa centers, etc. So in these spaces, that he is doing all these things. Still, she will not be able to act against it, confront him, break the marriage, or break, a lot of times after engagement, fiancé to the marriage is a huge area where we have seen there's a tendency for men to cheat and the tendency to hurt the female in that relationship, right? And the social psychology of it's very crooked in nature. So அது வரும்போது a lot of times if you ask victims as to why நீ ஏன் சண்டை போடல, நீ ஏன் இதை சகிச்சுக்கிட்ட இவ்வளவு நாளா, அவனை இவ்வளவு அபியூஸ் பண்ணிருக்கான், why did you accept it? And there many of the women, if you ask, your husband was in an affair with so many people, why you never opposed it? They'll think that at one point I started self-doubting myself. Maybe I'm physically not as beautiful as my husband wants to be. That the other person is gone. Or maybe I'm not good at making love. Maybe I'm not good at performing, keeping him happy. So, அவன் பண்ற ஒரு crime வந்து ஒரு psychological abuse against you, you take the blame on yourself, right? That is why gender is a very very difficult issue to handle when it talks of violence. மத்த எல்லா பிரச்சனையும் நீங்க போலீசிங்கால நிப்பாட்டலாம். இப்போ ஒரு தமிழ்காரனா நான் சொன்ன மாதிரி கர்நாடகால போட்டு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு போலீசிங்கால நீ நிப்பாட்டலாம். that I can stop people from hitting you, right? I can stop people from coming and violence against migrants, violence against Rohingyas. Whereas with gender, a lot of the time there is a co-option in the relationship itself. Women are not able to sufficiently define இது என்னோட ஃபேமிலி ரோல் எது, என்னோட வயலன்ஸ் எங்க, அந்த லைன் எங்க கிராஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத அவங்களால பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது, right? Lot of mothers, for example, working women feel guilty about working. Then எனக்கு குழந்தைங்களை பார்க்க முடியல, இப்ப பையன் வந்து பொண்ணும் வந்து எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் எடுக்கல அப்படின்னா அது பிளேம் அவங்க மேலே போட்டுக்குவாங்க. And if the husband abuses her, shouts at her, or scolds her that you don't sufficiently take care of the family, பையன் குட்டி சேவரா போயிட்டான், மார்க் எடுக்க மாட்டேங்கிறான், the female takes it upon herself because she thinks that it is part of my gender role to have taken care of the child's education in the first place. Okay, nurturing, breastfeeding is my gender role because only the female can do it. But max சொல்லி கொடுக்கிறது need not necessarily be the mother's role. But sadly, there is no sufficient dialogue or discourse on those matters, and அதனால வர issues தான் இதெல்லாம். Again, when you talk of psychological violence against women these days, especially for young women, is beauty standards. Instagram, social media is a double-edged sword. நீங்க இப்ப இந்த ஜிப்லின்னு ஒரு ட்ரெண்ட் வருது, நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா why it blasted like anything in India. So many crores of people created that in India. அது நம்மளோட நார்மல் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வந்து ஒரு
10% people, girls போடுறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 80% of the girls did the Ghibli thing. Because that is not showing your real self. Because you have so much of self-doubt on how you look. In a social media, you feel as if the entire society is judging you on how you're looking. Are you fat? Are you short? Are you tall? Is there gray hair? Is your skin not good? This concepts of beauty, it happens for a male also. And I'm only saying because our topic is female here, it disproportionately affects a female child. It affects a male child also. Body positivity issues வருது. பல பேர் வந்து நம்மளோட ஓன் உடம்ப வந்து ஹேட் பண்றதா. So when you hate your own body, when somebody else comes and hits your body, you don't feel that it is wrong, right? So this violence on self-image, a concept, is very important in the context of today's thing, especially with adolescent kids and etc. That you feel that okay, I'm not good looking, I'm not popular, I don't have this Korean skin, Korean K-drama la vara mari padabalan skin, and the healthcare regimes. I don't have the glow. Real people in India with our weather are not that. Right, but you are forcing yourself to very narrow definitions of beauty, and that is increasing in the today's context of social media and etc. And the other aspect, as I touched upon, is humiliation, which is often packaged as humor. நம்ம அப்பா பலவாட்டி அம்மா வந்து இந்த வேலையை பண்ணிருப்பாரு. ஜோக் அடிக்கிறங்கிற பேர்ல வந்து பெண்ணை அட்டாக் பண்றது, பெண்ணை வந்து வில்லனா காமிக்கிறது, பெண்ணை வந்து எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு ரீசனா காமிக்கிறது. One of the main topics that any men engage in their social discussions, married men, is the wife jokes. Right? One point in the humor அப்படிங்கிறது வந்து பேசி என்ன ஆயிருது அப்படின்னா, it creates a system where real women who are getting affected are not able to sufficiently voice those things out. So that is called another aspect of psychological thing. Moving on, a few more topics that I want to touch points on. We are running short on time. I want to take more questions. Some groups among women in India are more vulnerable for violence or crime against them. One is elderly. Elderly care illama poranala. Interesting aspect, women tend to outlive men. When you look at the sexuation in all the age categories, above 60 years age category, there are 3 women for every 2 men. Men tend to die quicker for many different reasons, including their physique, health, and hereditary factors of Indian male. Who are more prone to diabetics and diabetes or cardiovascular diseases, stroke. They're more exposure to accidents, etc. Women tend to live healthier and longer, which means we're leaving a lot of single women, lot of single mothers, grandmothers alone, and elderly homes la வீட்டுல வந்து violence, attack பண்றது, திருட்டு போறது. இப்போ வந்து இந்த chain snatching அப்படிங்கிறது வந்து has become very common. If you're an elderly woman and you're walking on the streets, அட்ரஸ் கேட்கறது, ரொம்ப கேரிங்கா வந்து பேசுறது, இல்லை கொரியர்காரன்னு சொல்லி வருது. And such violences, even killing, has increased a lot in these areas. And the other is mental ill patients, a very sad and a shameful aspect of a society that almost 80% I read, I don't have the statistics to back it, of mentally ill females in India in mental health homes, mental health clinics and mental health homes are sexually abused by their own relative, by people on the roads. There are so many mentally ill women on the roads you find who live on the platforms. All of them are abused almost every single day. Similarly, persons with disabilities are at a higher risk of being abused or sexually violated against. Women tend to get more violence during humanitarian crisis, like an earthquake has happened, tsunami has happened, or say for example migrants. For as a Tamil society, for all that we talk about Sri Lankan Tamil issue and Tamil Elam and Tamil pride and all that, நீங்க ஒரு தமிழ் அகதி முகாமுக்கு போய் பாருங்க, திருச்சியிலையோ இல்ல you go to Rameshwaram and you see the kind of the plight of women there. It's very pathetic. Commercial sex work is rampant. HIV positive women among Sri Lankan Tamil women are huge in terms of the normal society. Organized abuse and violence is a very rape is become almost every day thing there, which is accepted there. So humanitarian crisis and migrants generally we tend to see that violence against women becomes more because there's no societal structures around it to protect. Right, when you're migration, there is no house, there's no proper place to stay. You live in public spaces, so you become more vulnerable. We've already talked about lesbian women being targeted for what is called as corrective rape. Behavior of சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். Trans women and LGBT women are
subjected to huge amounts of violence, both sexual as well as physical, right? Society justifies that kind of thing. Similarly, conflict and war. So even WHO has estimated that 70% of the women in war zones now, whether it's Gaza, whether it's Afghanistan, whether it is any other place in this country, in the world, whenever wars happen, up to 70% of the women and girl children there have reported sexual and non-sexual violence against them. As I said, in the context of caste, sometimes the sexual violences are done not just for sexual satisfaction. These are actually done to get the sense of power that I'm able to rule over you. I've conquered you. I can do anything that I want. So that projection of power on the other people. Quickly moving on, one of the major areas we are seeing now, UPSC has still not asked any questions on this, and I'm personally expecting pretty soon we might have something on this, is technology facilitated violence. Because of technology has also positively helped women. For example, CCTV footages, the concept that there is a CCTV, the CCTV work, the fact that there is a CCTV sometimes creates a tendency on the perpetrator to think twice that we might be caught. So the places where CCTV is there, that is reduced. But on the other side of the coin, what perpetrators now look for is only CCTV. If there is no CCTV in that room, in that area, or in that bus, or in the public transport, you don't have CCTV. So there we are seeing the tendency to have violence is more. Right? For example, even in Chennai city, and this has been done in some studies in Delhi also, the violence against women in Delhi metro is less as compared to the bus transport. Right? One of the and more number of women actually travel by Delhi metro rather than the Delhi bus system. Still, why it happens more in buses? Because there is no evidence, there is no nobody looking on you, right? So you have this concept called anonymity of the perpetrator. நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு முன்னாடி எல்லாம் வந்து கிராமத்துல நீங்க சொந்த ஊர்ல இருக்கும்போது violence against women, especially sexual violence, was less. One of the reasons is many people recognized the perpetrator and many people recognized the victim. அவனோட யாரோ சொந்தக்காரன் ஜாதிக்காரன் சம்மந்தக்காரங்க அண்ணனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தருவாங்க, ஒன்னு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. So even if you had that mental what I said, depravity to cause a violence, if I really had the depravity to go and say grope a girl in a public space, he was not doing it because he was scared of the consequences. What we have done now because of urbanization and mass migration is that we have removed this concept of social fear. What is the repercussion to the society? நீ ஒரு சிட்டில ஒன்று இருக்கிற, உனக்கும் அந்த ஊருக்கும் கிட்டத்தட்ட 1000 கிலோமீட்டர் தூரம் உன்னோட சொந்தக்காரங்க இருக்கு. You are an individual. You think you can do anything. Nobody is going to recognize you. மேக்ஸ்மேன் இருப்பது இந்த பொண்ணு ஒன்று பார்த்து முறைக்க போகுது, அது பாட்டு இறங்கி போயிடும். You don't recognize it, he doesn't recognize you. இது வந்து this is more prevalent in online space. Most often people think that I can write anything online, I can comment on your thing, I can harass you. Online stalking and harassment. I சொல்லிட்டே இருக்கிறது, friend request கொடுத்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கிறது, right? Sending lewd messages, lewd photographs. I am sure 90% of the girls who are using social media, Instagram or WhatsApp or Facebook, have faced this issue something. Right? Exposure of male genitalia. Right? It's one of the major issues which is happening. You send a nude picture and they say, sorry, send me a mistake. Right? So this has become, online harassment has become a bigger issue. And the main thing we're failing to address here is the concept of anonymity of the perpetrator. அவனுக்கு வந்து நான் மாட்டேன், நான் ஏதோ ஒரு டம்மி நேம்ல வச்சிருக்கேன், என்னை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். So these questions of how much are you going to censor the freedom of expression on social media, vis-a-vis ensuring that there is some sort of accountability to a person who goes to an online space and says what he wants to say. Right? In fact, this particular issue was also disputed in the recent US presidential elections. It's one of the major aspects. How do I balance back? Because freedom of speech is a very important concept in US politics. They take the freedoms a lot more serious than what we do in our Indian constitution setup. Right? Their entire freedom movement or the War of Independence was founded on the concept of freedom. So the individual liberty வந்து நான் பேசுறதும் online tracking. So US என்ன கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க கவர்மெண்ட், they issued a concept paper saying that we should have an ability to create only one social media account, which will be linked to your Aadhaar or linked to your biometric or anything. That you should be able to have one account, and using that one identity, you use blockchain technology, and from that you use anything you want. You use WhatsApp, நீ என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். But there will be a traceability of your person behind that particular ID. இன்னைக்கு ஐடிக்கும் பர்சனுக்கும் நடுவுல ஒரு திரை இருக்கிறனால தான் lot of this crime happens. I think these are things that India soon is going to happen. Violation of privacy and blackmail.
mobile and the leaked videos, MMS scandals. There's a huge market for that, right? Again, absolutely no sense of privacy of public space in this country. The Mahakumbh event was one of the great cultural events of the entire world, in fact, right? So many 40 crore people converging, and it's beautiful to say India and India's spiritual confidence coming back to the fore. We're no longer ashamed about our spiritual pursuits. So it was very nice to see Mahakumbh get the kind of platform it got. But there are also videos being sold online of 500 to 1,000 girls taking bath in Mahakumbh, and the videos are being sold in Telegram or in the dark space. So that shows a lot of how bad and depraved our society has become on these questions. Right? The other concept of technology facilitated violence is retributive crimes. Retributive revenge educated. Boyfriend, girlfriend, trusting a concept, a lot of things would have shared, including compromising photographs or text, etc. So, blackmailing concept, I'll leak someday, and use that to get a lot of sexual offense and continued rape. We saw some cases like this in Pollachi a few years back, which shook the conscience of the people in the state, and sadly people have moved on from it. Nobody has done anything. Okay, on the particular case, there were a couple of arrests which was made. So once a photo gets leaked of a girl, and sometimes it might come from the mobile phone that you're giving for a repair in a mobile shop or a recharge, or it could be an hacking. It could be a virus which is taking your photographs on your phone. Nothing is safe on the online space anymore. Right? You think you delete, it goes anymore. See, I am in financial investigations for the last 8 years. A lot of people think that mobile phone or document fraud create delete it doesn't go. Digital forensics have become so developed these days that even deleted data, your entire phone can be replicated and cloned just like that. Whether it's iPhone or any encrypted data. It's not very difficult. We use that to catch the criminals, smugglers, or economic offenses, things like that. But that is also misused these days. So retributive crimes, அதை யூஸ் பண்ணி பிளாக்மெயில் பண்ணுறது, நான் சொல்ற பத்தி கேட்கலங்கிறதுமோ ஒரு கண்டினியூட் சைக்கிள் ஆஃப் வயலன்ஸ் அண்ட் ரேப் இது நடந்துட்டே இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா லீக் பண்ணி இன்னும் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது, அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கல, எல்லாம் ஒத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் டு த கான்செப்ட் AI or artificial intelligence and easy image and video generation tools. நீங்க முன்னாடி மாதிரி பெரிய போட்டோஷாப்போ ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க சாட் ஜிபிடியோ இல்ல எனி ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம்கிட்ட கேட்டீங்கனாலே இட் இஸ் கிரியேட்டிங் obscene photographs and videos and video content of any girl that you want to shame. Again, it tells a lot of aspect of our social psychology that there's a huge market for celebrity fake images. So that is affecting a lot of people. Deep fake videos which look almost like real. On a wider perspective also, today we are entering into what is called as a post-truth society. இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எது ட்ரூ இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும், இது ஃபேக்ட் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும். எவிடன்ஸ் சார் இந்த போட்டோ டேம்ப் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். நவ் வி ஆர் இன் a post-truth society. ஆன்லைன்ல வரதெல்லாம் கரெக்டா தப்பா, நியூஸ்ல சொல்றதெல்லாம் சரியா தவறா அப்படிங்கிறதே தெரியாம இருக்கிற சொசைட்டில இட் இஸ் ஒன் பிகம். அதான் கான்செப்ட் ஆஃப் மொராலிட்டியே காம்ப்ளிகேட் ஆக போகுது. when you do not know what content is right or wrong. ஹிந்து முஸ்லீம் அடிக்கிற மாதிரி, முஸ்லீம் ஒரு டெம்பிள போய் உடைக்கிற மாதிரி வீடியோ வருது. are you able to say it's right or wrong? Like is it factually true or not? You don't know, right? Fake news அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு இப்போ fake content அப்படிங்கிறதுல போகுது. So we are creating what is called a post-truth internet society. Post-truthனா ட்ரூத்ங்கிற கான்செப்ட் இல்லாம போயிடுது. அப்ப எது உண்மை அப்படிங்கறது, இது உண்மை இல்ல சார் அப்படின்னு நீங்க ஆர்கியூ பண்ணுவீங்க. எது உண்மைங்கிறதே ஒரு 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 கம்ப்ளீட்லி இட் இஸ் பிகம் blurred. Cyber bullying, it need not be specifically attack against you, but ஒரு photograph போட்டா as we were seeing earlier, self image attack பண்றது. நீ என்ன பெரியவளா, நீ பெரிய பருப்பா, நீ வாய மூடு, உனக்கு என்ன பெரிய என்ன தெரிஞ்சிடும், நான் ரேப் பண்ணிடுவேன், நான் இது பண்ணிடுவேன். Like particular heroes will be there, their fan settings will be there. There was a case in Tamil Nadu a few years back, right, which was well known. One of the female journalists expressed her opinion about Star's movie. That movie controversial irukku, and I remember she did not even say the movie was bad. She said the movie is not as bad as Sura, right? And people attacked her like anything, rape threats, and going to a home, throwing stones and telling that we can find you easily, right? So that is becoming a big issue called cyber bullying. Online grooming is a new concept now. It is there in countries like UK already, and now increasingly in India. அதாவது சைபர் ஸ்டாக்கிங்கோ புல்லிங்கோ எப்படின்னா, ஒரு ஆண் இல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆண் ஒரு யங் கேர்ளையோ ஒரு விமனையோ டார்ச்சர் பண்ணி பண்றது. வேற ஆன்லைன் குரூமிங்கோட கான்செப்ட் என்னன்னா,
ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப பாசிட்டிவா வருவாங்க. The person will be like a mentor to you, will teach you how to study, will teach you about societies, will be very caring to you. You know, the known person violence நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கான்செப்ட். Could be a teacher, could be ஒரு அண்ணன், could be அண்ணனோட friends, could be a cousin, right? So they come as people who care for you and then they groom you. இப்படி பண்ணமா, இப்படி பண்ண, இதெல்லாம் செய்யாத, இந்த மாதிரிலாம் கமெண்ட் போடாத, இந்த கண்டென்ட் எடுத்துருமா, நல்லா இல்லை, அவங்க நல்லா அட்டாக் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி after a point in time then they will get into harassment and sexual favors and things like that, and it becomes very difficult to get out of that. So as I said, any gender violence happens in a relational concept. It doesn't happen in a vacuum. So over a period of time, the female thinks that okay, I am obligated to do certain things to her, and sadly there are no what do I say, counseling or therapy or help desk for this. Suicide help desk வச்சிருக்கீங்க, suicide வரைக்கும் வெயிட் பண்றீங்க. Online harassment வந்து help desk or an online space where I can speak to people without being embarrassed, harassed. நீங்க அப்பா மட்டும் சொன்னீங்கன்னா ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. இல்லை ஒன்னையாம பேசணும், நீ இதுக்கு இவ்வளவு நாளா டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். So it becomes very difficult to make them understand how you get into these webs. So that's called online grooming, one of the major problems again in India now. Right? So இது எல்லாமே நீங்க என்ன சொல்ற கான்டெக்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, violence against women வந்து ஒரு ஐசோலேஷன்ல நடக்கிறது கிடையாது. It is a reflection of the wider patriarchy of male power dynamics in the society. Right? Quickly I'll go through. One is tolerance limit and trivialization. Trivialization அப்படின்னா என்னன்னா, இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லமா அப்படின்னு அப்படி கொண்டு வருது. Right? And tolerance limit. இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு வைஃப் வந்து இமோஷனல் சைக்கலாஜிக்கல் டார்ச்சர் பண்ணாலோ இல்ல வந்து பிசிக்கலா ஒரு வாட்டி அடிச்சுட்டாலோ சாரி சொல்லிடுறது. அண்ட் தென் ஃபேமிலி என்ன சொல்லுவாங்க, ஏன்னா ஒரு வாட்டி தானே ஒன்று அடிச்சான், இந்த சாரி சொல்லிட்டானே, திரும்பிட்டானே, என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை, ரைட்? அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். இந்த டாலரன்ஸ் லிமிட்ங்கிறது ஃபார் சம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ரீசன் ஜெண்டர் வயலன்ஸ்ல ஒரு விமென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் வயலன்ஸ்ல ஜாஸ்தியா டிஃபைன் பண்ணிச்சு. இல்லைன்னா அவங்களோட பிரச்சனையை வந்து ட்ரிவியலைஸ் பண்றது. இப்போ இந்த கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் அப்படின்னு ஒரு மலையாளம் மூவி வந்தது வந்து was very critically acclaimed and talk of a very important lot of important themes, though some aspects of how it was portrayed was slightly, I thought, politically motivated, but otherwise very important discourse in India. இது ஹிந்தியில எடுத்தாங்க ரீசெண்டா. ஸோ பாலிவுட் ட்ரை டு ட்ரீட் இட் அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஹிட்டிங்கா இல்லாம கொஞ்சம் ஈஸி டு பேலட்டபிளா தான் இந்த விஷயத்தை எடுத்தாங்க. I am not able to recollect the name of the movie. Very recently it came. Right? So அந்த பர்டிகுலர் மூவி வந்தோடனே the amount of reaction towards that, right? சாப்பாடு செய்யறதுலாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா, எங்க அம்மா எவ்வளவு சந்தோஷமா சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ மாடர்ன் ஃபெமினிசம் has spoiled Indian women. சாப்பாடு செய்யறதெல்லாம் ஒரு வயலன்ஸ் காமிக்கிறாங்க, அதுக்காண்டி ஒரு ட்ரைனேஜ்க்கு தண்ணி எடுத்து ஊத்துவாளா ஃபேமிலியில. ஸோ யூ ட்ரிவியலைஸ் த ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்டரா, இதுக்கெல்லாம் இவ்வளவு கோபப்படணுமா அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் ஆர் ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா என்னன்னா, சம்டைம்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் gender does not operate only through men. Gender operates through females themselves. The biggest issues or the violence against women empowerment or speaking against these issues will be your own mother, your own mother-in-law, your own sister, your own female friends. They have ingrained gender roles so much that அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவாங்க, ஹஸ்பண்ட் பண்ணது கரெக்ட் தானா, தப்பு இல்ல, நீ மேரிட்டல் ரேப்னு ஒரு விஷயம் கொண்டு வரியா, உனக்கு பிடிக்கலையா, நீ வேற மாதிரி எடுத்துவோங்க, இதை பாசிட்டிவா பார்த்துக்கோங்க, அவர் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தாரு. ஸோ எகைன் லெஜிட்டிமசி ஆஃப் வயலன்ஸ். ஆம்பளை அப்படிதான் இருப்பான், ஆம்பளை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தானே போகணும், எனக்கு 1000 பிரச்சனை இருக்கும், அவனால பண்ணுவான் அப்படின்னு. Again, one more factor I've written there is attribution to external factors. ஜெண்டர் வந்து ஜெண்டரை பார்க்காம அதர் ரீசன்ஸ்க்கு வந்து portray பண்றது. ஏன் ஹஸ்பண்ட் நம்ம திட்டுறான், அடிக்கிறான், உதைக்கிறானா, அவருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி, ஒர்க் லோட் ரொம்ப ஜாஸ்தி, ரைட்? இல்லைன்னா ஏன் ரேப் நடக்குது, தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி வே பீப்புள் ஆர் ட்ரெஸ்ஸிங் தீஸ் டேஸ். எக்கனாமிக்ல போரா இருக்கா, அவனுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி, அவனுக்கு சொசைட்டி மேல கோவம் ஜாஸ்தி. ஸோ நீ வந்து பேசிக் இஷ்யூ விமன் வயலன்ஸை வந்து அதை தவிர வேற எல்லா எக்ஸ்கியூசஸும் கொடுக்குறோம். So in the languages வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, we are justifying the legitimacy that there are reasons why it is happening அப்படின்னு சொல்றது. He has attacked a female and there are reasons there that there is a gender issue. He would not have done that to a female or male. இப்போ வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு, ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ், அவர் வந்து தன்னோட தம்பி போட்டு அடிக்கிறது இல்லையே. Why is he doing it only against the wife? Right? So that is called as attribution to external factors, which is distorting the whole right? Violence as a tool of social discipline. அதாவது ஆனர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட், ஆனர் கில்லிங்ஸ், அதாவது குடும்ப மானமா, நீ இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணா இது ஒரு பிரச்சனை, நீ வேற யாரும் லவ் பண்ணா இந்த பிரச்சனை, நீ இந்த ஊர்ல போய் வேலை பார்த்தா பிரச்சனை, நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்ட ஒரு பிரச்சனை, அதுக்கு வயலன்ஸ் யூஸ் பண்றது. லாட் ஆஃப் டைம் கிட்ஸ் ஆர் கில்ட் பை தேர் ஓன் பேரண்ட்ஸ் பிகாஸ் தே மேரி இன் அதர் காஸ்ட் ஆர் கம்யூனிட்டிஸ் ஈவன் டுடே.
Their basic minimum disowned from it. They are attacked by the communities, by their own parents. It happens all the time, right? So social disciplining use பண்ணணும், right? There is also structural violence. Structural violence வந்து caste பத்தி நம்ம already பேசினோம், that the people in the powerful sections of society, not necessarily upper caste. Concept of upper and middle and lower has gone away in India. And I'm telling that as a sociology student and somebody who has taught sociology. Today the question is, are you a powerful caste or you're not a powerful caste? There is no more a concept of upper and lower anymore. The question is about power, and in the context of democracy, what is your vote bank, right? For example, நீங்க தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, there are two major scheduled caste, or for the want of a better word, the Dalit communities in தமிழ்நாடு. இதுல வந்து அதுக்குள்ள ஒரு ஹைரார்கி இருந்தது. நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு, சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் வந்து மதுரை அண்ட் பிலோவில் இருக்கிற ஷெட்யூல் காஸ்ட் கம்யூனிட்டி மேஜர்லி ஒரு கம்யூனிட்டி. The southern Tamil Nadu community always thought they are above the community at the top here, right? Who are in say Chennai and Viluppuram and Tirunelveli in the area of Kogi. And then இப்போ பாத்தீங்கன்னா vote bank politics, because the political party representing this community is no longer powerful, this has gone down and this party is more powerful in ruling party for a ruling coalition for a lot many time in the recent past. Adanaala people treat this as more important. Now this community has become more powerful. They don't necessarily see themselves as lower within the Dalit hierarchy. Because Indian caste dynamic is so complex that it's not just about Dalit versus OBC versus upper. ஒரு குரூப்புக்குள்ளேயும் சப்டிவிஷன் இருக்கு, ஒரு சப்டிவிஷனுக்குள்ளேயும் ஃபர்தர் சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த காஸ்ட் வயலன்சஸ்ல வந்து ஜெண்டர் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், அண்ட் யூசிங் ஆஃப் வயலன்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் ரேப் ஸ்டில் ஹேப்பன்ஸ். த ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இஸ் ஆல்வேஸ் த ஃபீமேல் ஆஃப் த நான் பவர்ஃபுல் கம்யூனிட்டிஸ் இன் த குரூப். ஒர்க் பிளேசஸ்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் வயலன்ஸ் இருக்கு. நீங்க இனி ஒரு ஆஃபீஸ் எடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா, செக்ஷுவல் ஒஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் வந்து நீங்க இப்ப baffling thing I'll tell you. Lot of women you speak to who have worked with your colleagues, your family, your own wives, your own sisters, brothers, they would have faced some sort of sexual or non-sexual violence against them, right? We read POSH Act, right? Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act. Lot of women face it in India. It is true in almost every single office. But you know what the disturbing factor is? Only 51 FIRs have been filed under the POSH Act as per the National Crime Records Bureau's data for 2020. We don't have the data after that. ஒரு வருஷத்துல 50 கேஸ் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது. 50 ஆஃபீஸர்ஸ் தான் இருக்கா, 50 ஆஃபீஸ்ல தான் வேணும் வயலன்ஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. அது ஏன் அந்த கேசஸ் வெளியே வர்றது இல்லை, அவங்களால ஏன் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியல? ஒன்னு the female leaves the job and she goes to some other company, or they accept பண்ணிக்கிறதுக்கு சகிச்சுக்கிறது, or there is an outside court settlement. Okay, ஒன்னு இந்த டீம்ல இந்த டீம் மாத்திடுவாங்க, விட்டு we will punish him in some other way, அவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம், அவர் வந்து டிசிப்ளின் சொல்லி கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Because the workplace structure is like that. The violence in that workplace is not happening because he's a male, he's a female. It is happening because he's more powerful in that structure. Because there are more men in the upper levels of this, any workplace. Top level management, 95% உனக்கு men இருக்குமோ அந்த ஆர்கனைசேஷனோட தாட் ப்ராசஸே வந்து நான் ஜெண்டர் சென்சிட்டிவைஸ்டா தான் இருக்கும். Reactionary violence we have seen how patriarchy பண்றது. நான் ஒரு ஆண், என்ன எப்படி அவ வந்து நோ சொல்ல முடியும், என்ன எப்படி அவங்க இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ரியாக்ஷனரி வயலன்ஸ். இப்போ இந்த ரியாக்ஷனரி வயலன்ஸ் வந்து நீங்க ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல வந்து ஜாஸ்தி இன்ஸ்டன்சஸ் வருது. There are some cases where we are seeing that the female is at fault. Recently, I think last week in Nagpur or somewhere, there was a case of a female who killed her husband, who was in merchant navy. She killed him with her lover and put him into a big barrel and put cement. One hour she went to door. It's a completely psychotic. It's a deviant female at the end of the day. You can't justify it just because it is female. But the kind of reaction which comes to that on online space, right? இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் நடந்தது, எப்படி ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகுது, இல்லை எப்படி அந்த சோஷியல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆகுதுன்னா, விமன் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சேஃபே கிடையாது, பசங்க எல்லாமே சீக்கிரம் சிமெண்ட் டப்பால தான் போய் உட்காந்துட்டு போறீங்க, யூ வில் பி கில்ட் ஈஸிலி, கேசஸ் வில் பி மேட் அகைன்ஸ்ட் யூ. ஸோ இந்த மாதிரி சொசைட்டி நடக்கும்போது சொசைட்டி என்ன பண்ணுதுன்னா இன்னும் ஜெண்டர் ஸ்ட்ராங்கா போகுது. ஸோ எகெயின் பேரண்ட்ஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் ஒர்க்கிங், கேர்ள்ஸ் who will not question, girls who are soft. Such concepts are coming to the picture. In the reactionary violence is a very current topic, especially played out on online spaces. And this is where I personally think what we call as the feminist movement, for the want of a better word, the actual word should have been for a movement for more equal treatment for women. That movement is failing because it's not their own knowledge space.
The reactionary violence by men and discourse and gendered women also is more on the online space, and it certainly is affecting how soon we are going to have reactionary thing. அதாவது ஒரு டவுரி கேஸ்ல ஒரு பெண் போய் ஒரு ஜட்மெண்ட் ஒரு கேஸ் பண்ணாங்கன்னா இது அலிமோனிக்காண்டி தான் பண்றாங்க அப்படிங்கிற நரேட்டிவ் ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. So the real cases also you will never be able to do it. Right? Recently there was a cricketer also whose wife got an alimony for 6 crore rupees for being married for 3 years. Now that's a very negative example which is putting this narrative that women marry only for glory, for money and for getting alimony. Alimony economy அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிரியேட் பண்ணலாம். கல்யாணம் பண்ணி பசங்களை ஏமாத்திட்டு அவங்க அலிமனி வாங்கிக்கிறாங்க அப்படின்னு. இதோட விளைவு என்ன ஆகும்னா ரியலா ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ற விமனுக்கும் மேரேஜஸ் மேரிட்டல் ரேப் டார்ச்சர் they are going to get affected more because of it unless there is a counter narrative on this matter. Some of the challenges, this is the last slide, some of the challenges that we face with violence against women. One is misuse that I just talked about. Misuse cases vara அது socially magnified ஆகும். ஒரு தவறு ஒரு ஃபீமேல் மிஸ்யூஸ் டவுரியோ domestic violence act POSCO against the child sex abuse, for every single misuse which gets highlighted on the social media, at least 100 cases of real women who faces issue will be subjugated, will be silenced. Those issues will not come out. We really, இது ஒரு disproportionate reaction நடக்குது. For every wrong misuse which is happening, we are seeing huge social reaction to that, and it is setting back years of development on women's matter. Last 30-40 years நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணோமோ அது எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆகுது. Of gender roles and how females should behave, what kind of girls are marriable அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸ் ஆயிட்டு போயிடுது, going back 20-30 years. Second point is implementation. There are a lot of laws against sexual offense against children, against harassment in workplaces. There is one against domestic violence. Right? There are so many laws, but none of them are properly implemented. So there are implementation challenges in a country like India. As I told you, there is no societal demand for implementation also. Right? The third is politics. I don't know what to talk about. There are a lot of political reasons why also violence against women is not given the importance that it deserves. Right? Personally, I don't speak as an officer or as a representative of the government of India. As a person who's seen society and societal issues, one of the biggest things which disturbs me is convenient narrative on women matters. So, ஒரு விமன் ஈக்குவாலிட்டி இஷ்யூ பேசுனா நீ கன்வீனியன்டா பேசுறது, நீ பொலிட்டிக்கலி உனக்கு கன்வீனியன்டா நீ பேசுற. You don't talk about it equally. See, the liberal ideology or feminist ideology or women equal rights ideology, feminist equal rights ideology for all human beings, that ideology fundamentally left liberal அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, worldwide that is always against gender hierarchy and patriarchy and it's for pro. இந்தியால இப்போ ஒரு சேலஞ்ச் என்னது, the liberal narrative is very convenient. நான் ஒரு சபரிமலைக்குள்ள பெண் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ரைட்ஃபுல்லி ஃபைட் பண்ணுவேன், and it's a very good fight. I'll fight for it. பட் புர்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது நான் அதை பத்தி பேச மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா என்னோட பொலிட்டிக்கலி ஐ எம் அப்போசிங் அ பார்ட்டி ஆர் அ சிஸ்டம் விச் இஸ் ரைட் விங், அண்ட் தட் ரைட் விங் இஸ் அகேன்ஸ்ட் திஸ் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் ரிலிஜன் ஆர் வோட் பேங்க். ஹென்ஸ் ஐ வில் ஆல்சோ சப்போர்ட். இந்த enemy is my friendங்கிற கான்செப்ட் which is very disturbing. If you're a liberal person, you want to talk about right women issues, aspects of isolation, aspects of choice, aspects of violence, you should be able to talk that for all the groups, not just selectively. So that is the politics of gender discourse in India, which foreign countries don't face. Only we face such issues. Uncensored media content. A lot of web series, a lot of things are outside the purview of CBFC, online censoring now. So web series, online content, இன்டர்நெட்ல பாக்குற செல்ஃப் மேட் கண்டென்ட், இதுல விசித்திரமா வினோதமான சில violence against women வெளியே வருது. The ways to kill has become, these concepts of, very gory murders happening these days. Like boyfriend, that happened in Delhi 3 months back. A boyfriend had murdered the girl because she did not accept for the marriage proposal. He cut her into pieces and kept it in the fridge for almost 2-3 months. Right? இந்த மாதிரி அந்த மூவில பார்க்கும்போது பெரிய டிஃபரெண்டா தெரியுது. ஆசிட்ல கரைக்கிறது, சிமெண்ட்ல போடுறது, we are seeing such things happening because suddenly people are getting exposed to such possible ways to murder and do violence, which is very disturbing, which we have to address. Lack of prevention and planning. ஒரு அர்பன் பிளானிங் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு லே அவுட் போடுறோம் அப்படின்னா எல்லாமே யோசிக்கணும்.
ஈகாலஜி யோசிக்கிறோம், மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் வருமானு யோசிக்கிறோம், ட்ரீ வருமானு யோசிக்கிறோம், ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கணும், சன்லைட் எல்லாமே யோசிக்கிறோம். ஆர் வி கிரியேட்டிங் விமன் சேஃப் ஸ்பேசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட சிவில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டிசைனிங் டவுன் பிளானிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல கிடையாது. We are creating spaces where women feel unsafe. You see your Anna Nagar, for example. Anna Nagarla இல்லாத ஆள் நடமாட்டமோ கிடையாது, லைட்ஸோ ஷாப்ஸோ எல்லாம் கிடையாது. But you see that's all concentrated in one road. They're either on the 12th main road or they're on the Anna Nagar main road. Slightly நீங்க ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் உள்ள போங்க, you have created dark spaces where the girls feel unsafe. There are violences against them happening. There is groping happens there, right? Or there are rapes which happen there. That is because as a town planning, we are not distributing our shops. We are not distributing our lights. We are not distributing our CCTVs. We are creating spaces which are unsafe. I mean, colleges at the fancy building different angle irukku the building or shapes எல்லாம் பார்க்கிறது பார்க்க ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கு, but they also create dark spaces outside of college hostel or your common space. Like the Kolkata rape incident is also because of that. You look at the place where that particular auditorium was built, far away from the main area. You've created dark spaces where women automatically become unsafe. So our town planning and the way we structure our buildings and our spaces, our apartment complexes itself needs to have a huge thing. And if there are aspiring architects or town planners or civil engineers here, gender-based town planning and building designing is going to be a big area that will be economically useful also. Right? Underreporting we have also already seen as to why what we are seeing of the cases of one case registered per 1 minute is nothing. It's just a tip of the iceberg. Personally, I feel at least another 20-30 times more violences are happening which we are not recording. I want to conclude with the concept that why gender and violence does not get solved in this country is that I want to introduce you two concepts as a sociologist. Okay? One is a collective identification of an individual problem and individual identification of a collective problem. One is a collective identification of an individual problem, and the second is individual identification of a problem which is actually collective in nature, which is a social problem. இதுக்கு உதாரணங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க ஆஃபீஸ்க்கு லேட்டா போறீங்க, right? A lot of people want to go to office and they reach office late, they reach college late because of the traffic. One of the major reasons of traffic என்ன, say metro is work போயிட்டு இருக்கு, ரொம்ப ஜாமா இருக்குது. நீங்க ஒரு விதத்தில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் பிரச்சனை. உனக்கு 10 மணி ஆஃபீஸ்னா 8 மணிக்கே கிளம்பிக்கணும், because you know there is metro work going on. You know that there is going to be peak hour traffic there, right? You should have planned it in a way. என் பையன் ஸ்கூலுக்கு என்னால டைம் கூட்டு போக முடியல because of this. இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிரச்சனை. ஆனா அந்த இண்டிவிஜுவல் பிரச்சனையை நம்ம கலெக்டிவா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். We say Chennai has become like that. All the people in OMR are facing this problem. அண்ணா நகரே இந்த மாதிரி குட்டி சேவர் ஆயிடுச்சு. அப்போ இது தப்பா சார்னா தப்பு கிடையாது, ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா இந்த கலெக்டிவ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்ளம் வரும்போது what do? You collectively fight for the solution. அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து அபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த அபார்ட்மெண்ட் உங்க வீட்டுல தண்ணி வரல, பெரிய மேல வீட்டுல ஒருத்தன் வந்து டம்மு மியூசிக் போட்டுட்டு இருக்கான், யங்ஸ்டர்ஸ், ரைட், நைட்லாம் பார்ட்டி பண்றாங்க. திஸ் இஸ் an individual problem for you, but you convert that into a collective problem called association பிரச்சனை. அப்போ அவங்க ஆர்கனைஸ் ஆகும்போது they are better able to solve that problem. They are better able to go to the different kinds of local organizations and fight for with the government. ஜெண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா ஆப்போசிட் நடக்குது. இது ஆக்சுவலா ஒரு சோசியல் ப்ராப்ளம். நீ வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஒரு பெண்ணோ ஒரு ஆணோ செய்யற தவறு இல்லை. இது வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் வந்து ஒரு சொசைட்டல் கான்டெக்ட்ல நடக்குது. ஆனால் ஐடென்டிபிகேஷன் இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல நடக்கும். ஓ புருஷன் சரியில்லை, ஓ என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட்ல தான் பிரச்சனை போல, ஓகே அம்மா சொசைட்டில ப்ராப்ளம் இல்லைம்மா, நீ ஏதோ லூஸ் மாதிரி பேசியிருக்க, உன்னோட ஓன் இண்டிவிஜுவல் பிரச்சனை. நீங்க நிறைய கேசஸ் பாப்பீங்க, உங்க மேடு வந்து சொல்லுவாங்க எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிச்சிட்டு போட்டேன்னு அடிக்கிறாரு, அவர் இல்ல வீட்டை விட்டு போயிட்டாரு, பசங்களுக்கு வந்து ஃபீஸை கட்ட மாட்டேங்கிறாரு. இப்ப இந்த வயலன்ஸ் எல்லாமே நீங்க என்ன பாருங்க, ஓகே தனிப்பட்ட நபருக்கு இருக்கிற பிரச்சனையா தான் பாக்குறோம். ஐயோ பாவம் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு, அதனால என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க அவங்களுக்கு காசு கொடுத்துருவீங்க, என்னங்க 10,000 ரூபாய் நீங்க போய் ஃபீஸ் கட்டிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு. But you don't see that there is a societal structure which is creating and reproducing this issue. Alcoholism, for example, which is leading to violence against women. அதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்போ மற்ற பிரச்சனைகள்னா இண்டிவிஜுவல் பிரச்சனையா நம்ம கலெக்டிவ் பிரச்சனையா மாத்தோம். நீ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது வந்து உனக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கலங்கிறது இண்டிவிஜுவல் பிரச்சனை. பட் அதை கம்யூனிட்டி ப்ராப்ளமா மாத்தி ரிசர்வேஷனுக்கு சண்டை போடுவோம்.
that we need more reservation. Our community should come from general to OBC, OBC to NBC, NBC to SC, SC to ST. Fights happen, right? Whereas, for actual social problem called gender and violence against women, we consume at a very individual level. Either we say it's a victim's problem, or we say அந்த விக்டிமோட லைஃப்ல எந்த ஒரு ஆண் இருந்தாலும் அந்த தனிப்பட்ட ஆளோட பிரச்சனை இது சொசைட்டி ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு பாக்குறது. So this individualization of a social problem, right, is one of the major reasons why we have not made sufficient progress on addressing these issues against violence against women. Thank you.